Oh, asithatha ithuba bathandekayo. Umuntu aqala ukuhlonipha umoya ingcwele eqala isithando sethu. Umholi bathandekayo ne author. Umsunguli ne-founder yebandla. Umoya ingcwele uyingxenye yobuthathu bukaNkulunkulu. And uNkulunkulu. iBhayibheli elihle likhuluma into ethi uhlele ebandleni. Uthi uJesu angeke unishiya ninodwana. Ngizonilethela omunye another comforter. Leli gama ithe umunye lisho ukuthi kade icomforter yena. So kuza futhi enye comfort. Shuthi uJesu nomoya ingcwele ba equal. Angizoletha omncane kunami. Kodwa ngizoletha olingana nami. So nimanibonena ningibonile nami. So bathandeka uthi angizokunishiya nodwa ngizonishiya nomoya ingcwele. Uthi uyohlala nani abekini kuze kube phakade. Obhala kahle iBhayibheli uthi imizimba le yethu ithempeli kamoya ingcwele ahleli khona. So uma ufuna ukumcinga ungamqalazi phezulu umqalazela. Uhleli phakathi kwabantu nje uphakathi kwethu. Amaqiniso uSathane angafuni siwaze lawa ukuze silahleke lo buNkulunkulu. Ufuna uyitshela kusangathi nje sikholwa ngoba siye esontweni njalo ngesonto nama home sales partner nesonto. Asifihle iqiniso ukuthi into eyenza sikholwe ngempela ngoba sihlelo uNkulunkulu esikholwa uye. Akodwa amen wala ekhaya. Phela lento ayiphethwe wena iphethwe uNkulunkulu wamukela. Lithi iBhayibheli elihle bonke abamemukela wabapha amandla. Awuthi babe ngabantwana shutha kuona amandla akho ohamba ngawo. uJesu mayifika kuwena ureplace amandla omuntu aletha amandla kaNkulunkulu mase umuntu ehamba ngamandla kaNkulunkulu. Somebody say hallelujah. Ingakho asiphela siqedwa. Ingakho sifika izimo idlule sale sime. Ingakho asinyakaziseki. Umhla kwanyakaza uNkulunkulu konyakaza nathi. Ngoba akuwona amandla ezikhwepha zethu uhamba endleleni. Kodwa izulu eliphakeme noNkulunkulu omkhulu unguye ungikhona. Wa decide ukuthi akhe emzimbeni wethu. Cabanga abathandekayo uNkulunkulu omngaka lithi iBhayibheli izulu lihlalo sakhe sobukhosi. Bese umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe. Amazulu ayahluleka umcontainer, he's a big God. Nomhlaba futhi uyahluleka umcontainer uNkulunkulu omkhulu. Kodwa kuyamangalisa lento yakho naye ukuthi uhlala kuwephelele. Izulu kodwa nikhona nibathandekayo. Mayizongena kuwe uyaphelela. Ngoba lento yakho naye iyethusa. Kanti uyini umuntu wabhala kahle obhala wathi kanti umuntu uyini qala ngiqinisweni ngempela kanti umuntu uyini because we are more than what we think. Singapheka into esicabangayo nento esizwile sayisho. Ungamangala ukuthi uyisimangaliso esidlula lento oyifundile ngawe. Uzomangala nje mawufika ezulwini kanti uyinto engaka wena nkulu kangaka. Yonke indawo inama celeb khona. Kodwa ngangcono khona amen. Yonke indawo inama celeb khona. Elasezulwini wena. Waziwa kahle clear ngegama lakho. Ezulwini waziwa kakhulu utumile. Ngisho ngaba ubani uno name la emhlabeni. Kodwa le ngiyakutshela mhlobo wami. Yazi kwaqala nini waziwa wena mhlawumbe nje ungena ngoJesu usindiswa ithi iBhayibheli kwaba ne celebration yakho kuphela nje. Lithi ngophendwa kwesona esisodwa izulu liya celebrate. Cabanga into eyenze ku celebrate izulu kwangena indodana yasemazulwini. Kodwa nikhona abathandekayo. So singabantwana baNkulunkulu siyakholwa abathandekayo. That thing ine value enkulu akusiyo nje into esingavele edlule kuya kalula kanjalo. What is sindisiwe that is another thing. So kubona next time bathandekayo by the grace of God. Ukuthi mawuthi sindisiwe is not just slogan. Mawuthi umntwana kaNkulunkulu akusona slogan sasesontweni. God is the position. Indawo obekwe kuyo uNkulunkulu. Akusona slogan sokuthi nje ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu. No. I-position leyo. Indawo amazulu akubeke kuyo. Uzelwe. Ungase ebukhosini. Ungase ebuNkulunkulwini. Small God. Yabo nje kugcwele uNkulunkulu inqwaba kabi la. La endlini ucabanga khona uSathane ongakwazi ukudabula la kugcwele uthi icabanga ngaka la endlini. Eningibhekile yazi. Somebody say amen. Angazi kwathiwani kuthina kodwa wayinamanga wayisho njalo ngoba iqiniso yilento eshiwo yizwe. Awuthi ngibe basic ngalincane nje. USathane ngakuyeka nje ufunde yonke into akuchallenge mawusufunda izwe.
do you know ukuthi usathane wayizwe engafuni ulifunde izwi liphethe izinto eziwu2 ngiye ngithi mangikhulumisa kumuntu nje ngithi ama main characters ezwi abantu ngathi abalingisa abaqavile obafica ezwini bawu2 kuphela omunye uvela ngewindi nje kuvezwa ubuthakathaka bakhe uqala ezwini uzofica uNkulunkulu owesibili uzofica wena that's why usathana akafuna abantu baye ezwini ngoba uyazi bazohlangana nabo bahlangane noNkulunkulu wabo mase kuvela ngewindanyana nje okunye okutshelwa ngakho ukuthi uyisehlule kangakanani usathane usuke etshelwa nje evezwe nje ngewindi ukuthi ungayikhathazi ngalokho lokho kunqatshwe kudala that's why usathana akafuna usathane uyalwa nomuntu oyezwini ngoba indlela yezwini ikusa uNkulunkulu ikusa nanawe ezwini you'll find God and find yourself mawufuna ukudukelwa wena hamba ezwi lahleke ezwini ngoba izwi liphethe wena uma ngathi sabesa kanje akwengibuye ngiqhamuka kanje izwi lisibuko mungathatha izwi nje ubona uNkulunkulu uyibone nawe that's why church we need to plant ibandla lika Kristu somebody say amen oh my God simele ukuplant ibandla lika Kristu siliplantele ezwini awuthi ngimotivate isubject yami ngoba umunye umuntu uyichurch lo baba shuthi imessage akanayo engazokhuluma ngezwi nje alright ngicela ukukutshela ukuthi why ngichoose ezintweni ezingakho kwi conference enkulu kangaka ngihloniphayo umoya ingcwele menginika imessage yezwi ngigijime ngazo ngaround la ngithandaza khona ngathi uNkulunkulu wazi wasithanda ngoba once uNkulunkulu restore izwi u restore ukuphila because word of God is life athi ngibalele izinto ngenzela ukuthi nginitshela why one bazalwa bami siphile esikhathini my God siphile esikhathini esichallengeayo okudinga abazane bethu sibaplante ngempela sibatshalele ezwini siningi into eziphumile iyeke icorona ngisho into eziphumile uma abantu bengatshalwanga ezwini bawudlula neziphepho zesikhathi baningi abakhulumayo baningi abashumayelayo futhi nesiprophet eshow Jesus abaprofeti bamanga abaningi abayophuma baphume already pho yini esokwenza abazana bawine ukuplantwa ezwini umuntu oJehova ngwethu isiqomqomo le into engekuyenze lutho inse uthi noma uyishaya phansi yagqoma ishona phezulu noma uthi uyayicrasha ivuka emva kwakho umuntu uyayicindezela uthi uyayibonisa ngaphambili mawuthi uyishonisa phansi hamba njenge submarine ivuke phambili into engapheli umuntu wethu somebody say hallelujah umuntu wethu ngeke umnyakazise kanaya riba kashanda ya rebro kasaya umlilo baswa izwi ugarantiwe lowo ni awukhothani khona nikhona nibazalwana umlilo baswa izwi awucishi into eyenziwe izwi ayipheli ingakho umuntu ozelwe izwi akapheli ayitha ka challenge akapheli kuthi ka leli bandla kodwa lithi kuthi kanye nezilingo uNkulunkulu amandlela indlela yokuphumelela kodwa nikhona nibathandekayo niyangizwa bazalwane uLazarus wangena ethuneni wahlala 4 days wabola abantu bamwrite off bafaka istamp kwa Home Affairs kwathiwa bakhipha death certificate kwasho ukuthi nihambe wrong ngoba uLazarus usazohlangana nezwi ngoba akaphela umuntu wezwi somebody say Jesus ubhala uJesu wathi okholwa yimi khulumani la ekhaya wathi okholwa yimi njengani nje okholwa yimi njengokusho kombhalo okholwa yimi njengokusho kombhalo what a swing salowo muntu hayi to anything Tom and Harry kodwa esiswini salowo muntu okholwa uJesu njengokusho kombhalo what a swing sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi muntu wezwi Simba igobile so that's why we need to plant. Let me just say this Bishop the contrary ikhulume wayangithinta nami kanti vele nami ngiye ngikhuluma siphile esikhathini esichallengeayo
isikhathi esike sadlula kusona sisinike ne-assignment as the leaders sabona ukuthi kuphi la sifone si-improve khona because uNkulunkulu kwathatha abazalwane wabahlukanisa nabaholi bekuyisikhathi kuthina njengama leaders kube sime phekwentaba sibukela abazalwane nento esiyitshalile kubo mase siyabuka ukuthi kushodaphi ukuze mhla sibuya siyoqinisa kuphi asiyabona okay masingekho bayakuyeka ukuthi futhi abakahle lapho masingekho ukuthi bangakanani abantu abebethayitha ungaphakama isandla bangakanani abantu abebethayitha ngesikhathi se lockdown tithing bayiyeka ukuthi masibuya la siyo improve akuyona ngoba bekuyi test ukuthi abantu badle nini abangakayidli funda ke mntaka sesijika amajika Proverbs chapter number 18 verse number 21 verse 21 Izaga chapter 18 ukufa nokuphila kusemandleni olimi nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. Somebody say amen. Open my brother again. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. What's the last second? How hamsale phansi kahle. Thank you. Ngihambe ngambambo sakhe. Ngimdonsile. Ngenze njani? Khulumile wenze njani yena? Ngaphinde ngakhuluma wenze njani? Ngifuna ukubona amandla olimi. How many things eyihlele endaweni la ihleli khona akwazi uyibiza kuzobe namhlanje. Silinde wena uzusho. Zingakanani izinto ezikuwe namhlanje ezabizwa wena. Khona into engayifuni ohleli nazo zalandwa uwe. Kukhona into engekho kuwe zilinde wena zimi kanje. Zilinde wena umeka wangibiza ngiyeza. Uma ungasho lutho awuboni lutho. Futhi uma usho ukuthile okurong uzobona okurong depends ufuna ukuthini. Ngoba kunamandla la ekukhulumeni. Awugoshana manje yazi ngizugcobo namhlanje. Kunezinto uNkulunkulu namhlanje esoyireversa khona into ofanele siyifaka ureverse ifaka udelete button. Kunezinto esoyiqhelisa namhlanje kunezinto esoyihlehlisa. Uyabona umthandazo wenza namhlanje ilo ngakasiwenza even before because so thandaza ukuhlehlisa izinto ngishabethwa ezika 20 years back ngoba zabizwa yithi soyiqhelisa esayifikela sizoyitshela niyayihambela ke shothi ezalethwa yithi soyitshela ukuthi yithi esathi izani hambani ke manje. Oh God help. Jeremiah chapter number 1 verses number 7. Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana. Unjani? Ungasho ukuthini? Ukuthi ungumntwana. Unjani? Ungasho ukuthini? Ukuthi ungumntwana. Ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo. Oh. uNkulunkulu uthuma uJeremiah ngakakubumbi ngakwazi ngakwahlukanisa ngakwenza umprofeti wabezizwe zwana kuJeremiah esikhundleni thi asho lethe esho uNkulunkulu ufake yakhe ngumntwana wathi manake kehle ungasho ukuthi umntwana ngoba akukho kulokho kade ngikusho manje usufaka okwakho ke manje shothi ngalesikhathi uthi umntwana you'll become a baby. Mina ngubize ngomprofeti zibize ngalento engubiza kodwa abazalwane bakithi ngazi ngihlusho lani namhlanje nikhona yini ma shona into engiyishoyo shona lento engiyishoyo musu ukusho lento oyibonayo yeka lento wena ubona ingane ngibona umprofeti mina njengamanje asikhulumisa kwami yeka yakhi vocab yeka yakhi language shona yami nomntwana ucathi uyamimpress uNkulunkulu ngokusho njalo uthi uNkulunkulu hey akaseke ikhuluma indaba yabantwana la ngikhuluma ngomprofeti mina shonta ngishoyo ungafaka into zakho zosiphazamisa into zami every time ufuna ukuphazamisa uNkulunkulu entweni yakhe shonta angayisho ngawe angiyilutho akazasho njalo anginamandla ushilo yini indaba yami iphelile
yazi ayiqala ukuphela ngenkathi usacabanga ukuthi iphelile iphela ngesikhathi uqala ukusho. Oh mama, oh God, help me. Ungasho, hey, basalwane, kukhona into engasiwo, ngisho uyibona. Ngisho ngakubona ukuhlupheka kukusurroundile, uthi ya hallo ukuhlupheka nirande kanjela, kodwa khohlwani, ngeke ngisho ukuthi ngiyahlupheka. Thina sikhule emakhaya, siphume emakhaya thina yabo. Phuma emakhaya uthi uyihambela nje ngendlela. Kuvele kuphuma izinja zakwana oyibani bani. Ukuthi sikhonkotha kanje la ithi sizikulumile. Ngeke umusohamba kwaqhaduqadu khonkothwe izinja wadlula lapha. Uthini? Uthi izingilumile izinja zingiqedile zingibulele nje. Ukukhonkothwa izinja kusho ukulunywa yizo. Ukhonkothwa izinja neyinhlupheka sikhonkotha kanjalo nazo akusho lokuthi uyahlupheka kodwa. Hey, somebody say hallelujah. Ukuthi uSathane ulethani akusho ukuthi ngeyami. There is a difference between attack nento engeyakho. Ukwazi ukuhlukanisa ama attacks izimpi nezinto engezakho. Ungayibizi ngento uNkulunkulu akakubizi ngayo. Ungayisho into oyibonayo. uJeremiah uzosibulala yena sovala ngesiqo le ndaba yami la ngikhoda ngikhona thani ulalani bazalwane ungayisho ngasikhuluma isimo ungasikhuluma isimo ama ukuphila nokufa kusemandleni ani ungasikhulumini bathandekayo. Othi nginifundisa uNkulunkulu singafundisana uNkulunkulu buka inature kaThixo bajala. Genesis 1 verses number 2 nongawufunda. Genesis 1 verses number 2 umhlaba wawuyihlano elingenalutho kumnyama phezukodwa. Angithi niyakhumbula lithi iBhayibheli ke kumnyama phezukodwa. Lithi ke umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezulu kwamanzi. Kodwa ngicela ungibambele lokho ya wayihlano elingenalutho kumnyama phezukodwa. Kuwasakwenzakalani umoya kaThixo wehla wenyuka phezulu kwani bathandeka kwamanzi. Shuthi uNkulunkulu ubhekeni umhlaba onjani ongenalutho onjani omnyama kunjani kugcwele amanzi and umoya kaThixo uyehla uyenyuka. Buka ku verse 3 uNkulunkulu mayisebhekena naso simo akakhulumi lento ayibonayo uthi akube khona ukukhanya. Hayi uNkulunkulu indaba ungakhuluma ngoba umnyama angikhuluma into engiyibonayo ngikhuluma lento engifuna ukuyibona. I don't speak what I see, I speak what I want to see. I want to see light. Kube kwakuyilo ntazi nganyanyana wawungamuswa kahle kumnyama phezukodwa emhlabeni wami kumnyama kunamanzi agcwele phezulu kunodwa mina nje ngumuntu wodwa mina ngumuntu wabumnyama wathi uNkulunkulu akinjalo noma kumnyama. Jesus. Let us not get out here. Some so khuluma izimo. Kodwa nikhona nibathandeka. Na indaba yami ifika kuvutha indaba eqale nje. Sho ngizosheshe ngithandaza la ekhaya. Ubhalile uJoel, kodwa nikhona yini? Kodwa sebengizwile abantu ngizawuthini. Ubhalile uJoel. Wathi ngicela ukubhalela bonke abantu ababuthakathaka. Wathi lalelani akathi obuthakathaka. Kodwa ngithulelani la ekhaya. Akathi obuthakathaka. Nginamandla. Akathi ompofu. Ngicabile. Let the weak say I'm strong. Say. Akusiwo noma yini kuboka Jesu. Kuboka Jesu nje khonto engakhulumi. Kufanele uyicheke ivocab yasekhaya. uJesu wakwathi ngelanga ukushona umuntu wathi ulele. Kwathiwa abahle uJesu sandisela amathuba. Uthi yabona mayefile shuthi ayikuphelile ngaye njoba ngithulele uzovuka. Ngoba uJeremiah was this guy. uLazarus before uJesu amvuse walungisa
uhamba endlabeni nje uyoyivusela umuntu olele bayafika bathi lo mthandayo uyagula wathi lokho kugula kusikona ukufa sho ukhansela ukufa ke kupheka ukugula wathi kuzokhazumula indodana la hayibo umuntu ekhule banganezipho wathi ngizobona indodana ikhazumula ke kuloko ngoba khona izinto akafanele sizisho njengoba zenzeka ulimi lwabazalwane alifundi ukukhuluma izwi somebody say izwi Jesus abantwana bakhe abakholwa baphuza badakwa ungabayithi amagama uzobagcobe ubabiza ngedakwa zala ekhaya no ungabagcobi nkosami idakwa zela ekhaya nje ngathi ngiyazala kwavela konakala emathunjini nje sengineqiniso ngempela ethi kanti yayiqinisa ngempela lento ethi umuntu ake umfundisa kamzala umfundisi manje uthi yakucheck ezwini akukho mina ngazi amadodana abaprofeti nabadodana abapriest ngazi Isaiah ethi abantwana beni bayoba ngabafundi bakaJehova. That's what I know. Lento uthi umfundisa kamzalo omunye lies from hell. Oh, somebody say amen. Uthandazile uthi lo umntwana wami umprofeti. Umntwana wami umuntu wenhliziyo necebo likaNkulunkulu. Avela afike ngelanga egqutshwa ngebhala ke kade ejwayele ukuyifikela. Ajwayele ukuyifikela vele lethwa ngebhala ke lo langa achithwe kanje ngebhala. Uthi mchitheni nje umprofeti umprofeti akachithwa kanje. Umprofeti mchitheni nje umprofeti. Kodwa one day uyoma phambi kwenu kuyophenduka abantu kuyophenduka nina nimchithayo. Niyangizwa nibazalwane. Hallelujah. Shaka ka ka ka. Jesus. Hallelujah. This is time to speak the word. Jesus. Isikhathi sokurelease izwi. Jesus. Kusizani sibe frustrated sangenwa izifo kwashintsha impho. Sifrustratekile sangenwa izifo kwase kuyashintsha. Wokumbona uSathane ozwela umuntu ethi hawa uma wakusezwe uyagula manje. Hayi nami sengiyakeka ha. Uyabona kathi usugula ke frustrated at Sathane there and then that's it. Kuya la ngifuna khona. Kufuneka abantu abazothunta ingubo zokufa nozokugula. But Sathane ungigulise kwanele. Hayi let us sing frustrated for 10 years. Emshadweni wami ekhaya lami kubantwana bami ebandleni lami enough is enough. Ngikhalile akushintshi ngicomplainile akushintshi kodwa kwathi konke engikhuzuza uNkulunkulu emvuselelweni yasemandla ka ukuthi amandla okufa nokuphila kusamandla nolimo sekuzodala ke manje ngizodala. Jesus. You don't speak what you see, you speak what you want to see. Incwadi yamaHebheru ikhuluma into powerful. Ithi siya ngokukholwa kodwa amen wala ekhaya ukhona yini. Ngokukholwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wadabula umhlaba ngezwi. Ihumushe elinye lithi he framed. Shothi ubona umhlaba unje uNkulunkulu akaza aqasha inkampani ethile emisa amagquma wakhuluma. Waframe umhlaba wawudabula wayifaka imfula kodwa ngizwe uThixo egcwele indlu wadabula wafaka imfula wathi wena mfula hamba la wena ntaba mana lapha wena inkanyiso manini lapha wena lwandle hlehla wathi mana lapho khehla lalela ungangeni kubo ungaye endaweni omile hamba olwandle alukho udongo oluvimbayo kodwa Jesus. Zalalani basalwane kunamandla ezwini. Jesus. uNkulunkulu wawuframe umhlaba wakhe. Kube ngizokhuluma sokumuntu othunywa ukushumayela bengizokhuluma ukuthi ngicela uframe owakho nawe.
Now double imfuni. Oh God. Tempeleni yami kuzoma kanje bantwana bami nakho. Kusho umuntu otshalayo. Hey Nkosi yami. La akusenza ukwenzeka ukuthi ngiyanqomela la, ngiyadabula la, ngiyavula la bandleni lami nazi into ezokwenzeka. Ngiyadweba. Lokho akusenza ukwenzeka. Lokho kuzokwenzeka futhi ngokumisa la. Lokho nguthatha ngubeka la. Lokho nguthatha ngubeka la. Ngubeka la. So musuyasila. Uloke. Uthi akhonto ke eyoqhamuka iyeqe kulento engiyishilo. Lalela ke then live like a queen and a king. Uthi lithi bola bashanda maya. Lithi iBhayibheli uyalinda izwi lakhe. Awukodwa my goodness niyangizwa nibathandeka. Lithi uthi izwi liphuma emlonyeni wami. Njengoba imvula niyangihlupha namhlanje. Njengoba imvula inisela umhlaba. Niyangizwa bathandekayo. Ithi njengoba nemvula inisela umhlaba, umantisa umhlaba, iwenza umhlaba uthele ithebe. Uqhuma ithebe. Uthi linjalo neso liphuma emlonyeni wami. Alibuyele emuva kimi. Yes Lord. Ingawufezanga umsebenzi engikuthumele wona. Jesus. Lalela thumela izwi. Yes Lord. Hallelujah. Ngalibuyele emuva. Jesus. Kunamashana uyazi into oyishilo isalindile namanje. Bakhona omama laba ngiyababona. Nabantu abatshalayo ama farmers. Uthatha isidwe uyifaka emhlabathini. Pendula umhlabathi. Uvula uthatha isidwe uyifaka emhlabathini umbhoza. Musutshela abantu makwaqhamuka abafana nenkomo uthi hey! Empilweni wami. Umsebenzi wakho manje akusikhona uyiphenya imbewu uyibona ukuthi germinate kanjani iyaqhuma akusikusona umsebenzi wakho uyazi umsebenzi wakho yini ukuphunga zonke izinto sedoubt hey empilweni yami hey kukhonta ngilindile noma ngingakayiboni ngoba ngitshalile izoqhamuka. Yes Lord. Jesus. Namhlanje content namhlanje khona izinto engizofuna ungaphindi uzisho. Uthatha icomputer yakho uyibekela uchofa. Uthi lezi nje ayisaveli kweyami icomputer. Buka uNkulunkulu sasambeni. uNkulunkulu uyadala umhlaba uba nje. Uthe ngenilanga uNkulunkulu wayisenza lento engisishumana namhlanje. Wayesethi akonje umuntu. Konje umuntu uNkulunkulu omncane. Wamenza waba ngaphansana kancane kaNkulunkulu. Hawu kahleni kahle. Kodwa phela manganisethela kahle into yasezulwini, order yasezulwini kanje. KunoNkulunkulu futhi God the Father, the Holy Spirit and the Son. Angithi uyazi ukuthi emva kwakhe nje ngezantsi kwakhe umuntu bese kuba izingelosi. Akuzona ingelosi bese kuba abantu ayikho lonto. No. Angels. Ingelosi enkulu kunawe. Who told you? That person was lying. Ama angels ama servants. Uyabona njengoba ngimlanje. Ama ingelosi ze message. Zibhizi zilokhu zinginika iscroll. Njengompriest. Because we are royal priesthood. Angithi sobu priest nabasebukhosini. Sine icons. Kodwa nikhona nibathandekayo. Lithi ingelosi uzenze zayimoya icons zakhe zaba ngamalanga bomlilo. Ilevel yethu neyengelosi ayilingani. Kwathi buka ke anifuna ungayikholwa lento yini engifaka la. Kwalahleka ingelosi ezulwini yona akaziqingwe. Kwalahleka wena ufuna labo abalahlekile. Abase yini indaba makulahleka ingelosi kungaphumi uNkulunkulu ayocinga ingelosi ngoba isiwe uNkulunkulu. Indaba makulahleka wena uNkulunkulu adedela uNkulunkulu azocinga wena ngoba kulahlekanga umuntu nje kulahleka omunye uNkulunkulu. Jesus. Phela lento
kaJesu nathi uNkulunkulu ecinga uNkulunkulu omunye. Nkosi yami. Phela kwalahla ingilosi yanika ipunishment same time. Eternal punishment kwathiwa wena ukuphinda ubuye la ezulwini ngisho usuthanda wanika imark. Wathi woba naninyakaze nabo la angithi wayithathe i2/3 yengilosi. Wathi kwazona ingilosi ngiyithanda kabi sidalwe yimozani la wabafaka imark nabo. Wathi ngeke nisabuya nize la. Futhi noma senikhala inyembezi ngeke nginizwe. Usathana nophawu longaphendulwa, longalalelwa, longanakwa. Mumnaka nje wenza into engayazi uNkulunkulu ukuthi angikwazi ke kwenziwa yilo. Onaka noSathane, uSathane into enganakwa, isindandanda esinganakwa. Ngisho ekhulumile ngathi akazasho lutho, ngisho enzile ngathi akenzanga lutho, ngisho ethathile ngathi akathathanga ngoba isindandanda into engazi lutho. Futhi uNkulunkulu akazalwe noSathane. Ungathi uNkulunkulu ibambele phezulu, hayi madoda kunqumela inkuzi ezimbili uNkulunkulu noSathane akaze kwenzeka ngisho eBhayibhelini. uNkulunkulu theme efuna ukukicka out uSathane, wathatha umuntu okuyilevel ekezathi kusho kwakho the angel. Wathi Michael hamba uyolo naleya nto, ngeke ngilo naleya nto. Futhi ngeze ngikhiphe nomuntu ayolo noSathane because akekho kuyi same abashaya isikala esifanayo. Abekho kuyi weight elinganayo. That's why iBhayibheli malikhuluma ngayo lithi ungaphansi kwenyawo zakho. Musukuthatha uSathane umchome la ekhanda akayilutho. Satan, who told you to Satan window? uNkulunkulu mayeqeda ukudala come sesiyavala. uNkulunkulu mayeqeda ukudala kunamhlanje sizoprofeta yazi ngizwizwe lokuprofeta. uNkulunkulu mayeqeda ukudala lithi iBhayibheli wadala umhlaba wawusetha wawuqeda wawumisa wathi kuhle. Wayesethe ngoba ngiyenza ijustice. Fanele ngiphinde nginike ingxenye yami ithuba nayo lokuthi awudale phela nawe khehla. Oba siyadala manje. Woza la baby boy, woza la ngufundisi because ikati likhiphe elinye ikati. Inkukhu izala ichwane itshwele okuyinkukhu encane. Angithi inja izala umdlwane okuyinje encane. Angithi nikhona? Imbongolo angazi ukuthi yini ingane yembongolo. Nehashi nalo likhipha ihashi lanyana encane. Inkomo izala inkonyane okuyinkomo kodwa encane. noNkulunkulu mezala naye uzala uNkulunkulu okuNkulunkulu kodwa omncane. Wasethi wasala khahla ngekufundisa wambamba la wathi wemala wathi uyibona zonke lezi zilwane wathi ayinamagama. What unfortunately this time khahla lami mina umhlaba sengiwenzile sengenze ukuthi awengunika ithuba udale nawe lalela masiqhamuka nje isilwane lento uzofika la ikhanda lakho eshuwa wena ngoba kuyigama laso. Kwasathi khona abantu angibalungiselelayo manje ngoba sothandaza. Kwasathi khona izinto ezizoma phambi kwakho fanele uyiqamba amagama. Qhamuka inja. Yaqhamuka inja nekwathi uAdam uyinja. Yathi inja yes yadlula. Kwaqhamuka inkukhu. Uyinkukhu. Yathi inkukhu yes. Lapho shanananasha lapha umaster of all things umini ubhekile eshera amandla nendodana yakhe eshera amandla nomuntu. Hallelujah. Ngaleso sikhathi uthi uNkulunkulu come on son name them qamba son yes mayidlula umethu ubheka uNkulunkulu Adam ime ngishona umethu ubheka uNkulunkulu Adam eyithetha kaqamba kahle athi uNkulunkulu I like it Jipela Jesus. Jesus. Amba khululeka. What when we hush wedlula wena ukuthi wedlula wena ukuthi yadlula wena ukuthi wedlula wena ufish wedlula igama elithi fish aqhamuka kaNkulunkulu aqhamuka kumuntu. Amen. Because God was sharing same power and authority of creation. Igunya namandla okudala wakhipha a certain power and portion of power kaNkulunkulu wayinika umuntu wayiqamba izinto umuntu wathi kuyinkulu wathi ayikhali lonto la uyinkulu mandala bashante uze kuthandazeka sisho kanje khona izinto ezilinde wena
onizinto ezilinde wena never ever ungayisho into uNkulunkulu angayisho uqedela uJeremiah ke mfowethu Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana come ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo all right go nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma whoa awuzusho noma yini from today khulumani nami thana ngeke ngiphinde ngisho noma yini khulumani phela bazalwane thana ngeke ngiphinde ngikhulume noma yini uthi uNkulunkulu Jeremiah from this day boy ngiyakusoka yonke into engokuyala ngayo uthi uyisho iyona oyikhuluma should akushiwo noma yini khulunywa noma yini wakwathi umoya ingcwele kumina son as you are continue praying growing access grace yami be careful of your words because the time you spend time with God uNkulunkulu ekunikeza more of his anointing usathana uyakulunguza kubona I said be careful of your words wathi sekufanele manje ufike kwi stage la uqaphela khona ukuthi usithini ngoba into ongayisho noma ngawe noma ngabantwana bakho noma ngebandla lakho so that means fanele ucontrol ama emotions akho